It is the Investigator online TV, our YouTube channel. Iyo dala enganzi nze Stanley Ndugu Ndaula. The gun that fire, not the one for hire. You need to know that nsanyisenyo kubeera kona mwenera. Tusasira abayina byomuyitamu ebyokugezesebwa, tusanyukira awamu nammwe abayina obuwanguzi omutuuseemu. Tukomyewo nate mu kitundu kyaffe ekyokutaano ekya Kabaka, the Tenant, Landlord. The Tenant, Landlord byebiki byeyogeraku. So Kabaka yennyini yatugamba is a tenant ku plot 1 and 2 yewe yagamba nti is a tenant. Ate ffe tukimanyi nti ye landlord waki asinga obunene mu Uganda. So first tulina kukola ffe tugamba Kabaka the tenant but landlord. Abamu bagamba tenant atayagala kukola ki, atayagala kusasula rent. Nkomyewo nate ne mukulu wange mukadde wange Albert balaba tamale atutwale nate mu kitundu ekyokutaano n'ebipya biki ebipya. Buli lunaku wabeerawo ebipya. Stories zammwe wano nga bwe muzimanyi bwe tuzitandika. Bwe tugitandika buli akapya akaliwo tukaleeta kugamba we keep updating you n'abataaliwo abataaliwo mu kusooka, kuba kiyinza okuba ekizibu ennyo omuntu ogamba nti kanziremu episode 1, 2, 3 naye tuddamu no tuba nga tuttaanya ensonga, naye normally buli tukomawo ku seeti tuba n'ekipya. Njagala okuddamu kuba guno omukutu gwammwe bwe muwandiika messages ezo nga bwe nabagamba nti we need those feedback. Tuba tuzeetaaga ensonga lwaki tulina okutwala obudde okuziddamu. Waliwo abantu bangi batugamba naku kino abantu beekyayi baga naye Kabaka lwaki mujja Kabaka mu kintu kino ffe nga tulaba akirimu wakati akituddemu. Yes, Kabaka akituddemu akirimu wakati okitegeera, naye Kabaka the person document eziri mu maaso wano ye they are signing nga alayira affidavit nga asaba caveat nga ateekako caveat ku ttaka lino. Kabaka yennyini mu biwandiiko bye akulaga nti ettaka lino sirirye, ekitegeera sirirye, naye asaba bamuweeko special title kubanga alimazeeko emyaka 25 nga tewali amukubye kuki ku mukono ku nsolobotto. Ekyo nyinza okugamba nti mulimu obulimba naye obutali yasaamiriza nnyo, okitegeera nti amaze emyaka 25 naye ng'ekyamazima nti emyaka 25 egyo wabadde wamukuba kuki amukoona ku luwonzi. Kyangu kyakuba nti abadde akimanya oba nga takimanya I don't know, naye nga mu biwandiiko bye nga ye Kabaka Ronald Muwenda Mutebi akulaga nti no nti ettaka lino si lyange, era bwe nanoonyereza nazuula nti liri mu mannya ga Likote, okitegeera, naye ngezezzaako okunoonya aba Likote babuze. Kakati mbadde nsaba bampe ki eno gunde affidavit eno caveat Kabaka gye yateeka ku ttaka eno oyinza obutagirengera ewala eno, naye DP agenda gikuteerako awo ogenda gisoma egenda mpola mpola ogisome. Era eno yeki eno ye affidavit ng'agamba that I'm an adult Ugandan of sound mind and Kabaka of Buganda. That is 1. 2, that I'm a sitting tenant on plot 1 and 2 Chadon block 232 Kireka Estate. Tegerekeka ono Kabaka yagamba I'm a sitting what tenant. So kati bwe tubanga nze documents zenyina Kabaka gamba I'm a sitting tenant, tegeera kakati kino kyekyapa kakati bwabanga yagamba I'm a sitting tenant nobaayo kakamega member najja n'agamba olimba oli Kabaka mulamba tewali agenda kukwatako nze kampandike nti wagula mu 93, ekitegeera Kabaka baba yamugamba agenda owandiika oba teyamugamba tewali
Kabaka we yateeka Mutebi Mutebi teyalina we yateeka mukono ku biwandiiko biri okitegeera ku biwandiiko biri ebiriko ki ebiriko mbu yagula ekitaliyo ebiwandiiko byateekako omukono biraga nti yakikkiriza nti nno tayinaawo ttaka is a sitting tenant n'olwokuba tasobola kulaba nannyiniryo asaba bamuwe tayito era mugundi mu affidavit eno yemu akugamba nti nno nti ali willing okukola ki okwegula ntegerekeka so abatugamba nti Kabaka akirimu wakati yes manyi nti nno nti muntu wa .com bino ebintu abiraba naye Kabaka n'abakulembeze abalinga ye baagala nnyo mbagamba wano ebigambo bulijjo baagala nnyo okuweereza abantu emiguwa gwe n'olaba ogukozesa oba ogwetugisa oba olabuka n'okikola ki n'okivaamu gw'oba olaba kubanga Minisita Sam Mayanja lawyer omukenkufu ekitegeera ndowooza n'obwa dokita buyinza kubanga buli mu mateeka PhD sirowooza nti dokita w'abantu alina PhD mu mateeka Dr. Sam Mayanja Minister of State bwe yali awandiika ebbaluwa eno ng'awandiikira commissioner amugamba gundi sazaamu ekyapa ekyo kyewawaddeyo yawa kopi wa Brigadier General Henry Isoke Head State House Anti-Corruption Unit bye mbagamba bulijjo soma ebitakola ki ebitawandiikiddwa mu bbaluwa yonna tewali wagambira nti bannaye mwazza emisango mukola ki mukola bino yomwakola naye yawaako kopi owa anti-corruption what unit meaning nti yalabamu emiki yalabamu emisango ono gyayinza okupikingamu interest kati nze emisango egyo ndaba already wano ku investigator ntera okugamba abantu nageze nengamba abantu nti singa nze yali nali wa poliisi nga nze ali mu musango gwa bugingo naali musibye ne babitwala bayiro basalamu ako kokka ne kagenda omusajja ayinza okumpalanira obwereere so kakati mu keesi eno yalaba nti Brigadier General Isoke owa Anti-Corruption Unit bw'asoma ebiwandiiko bino ye Dr. Sam Mayanja yazuulamu iki criminal part of it kati kalike yakola kokka byebyo byenkugamba bulijjo soma ebitakola ki ebitawandiikiddwa talina we yakiteeka naye yamuwaako kopi ekyo kibe nga kikola ki kitegereka so Ssaabasajja wamala ogamba nze siinaawo ttaka njagala kunoonya bannannyiniryo mbanoonyeza babuze kakati bano bakakamega omuli Baale mukoddomiwe awasa Omumbejja Kagere ate era yali minisita w'enkuluze n'agamba osaaga naawe ettaka lino waligula kati ye n'awandiika n'akyeteekako Kabaka yawandiika 216 ono awandiika 222 n'akyeteekako mbu ye yagula ettaka eryo mu mannya ga Kabaka mu 1993 ntegerekeka n'afuna ono court bailiff osoma ekiwandiiko kye akulaga nti kiri bene ateekamu feelings nyingi Kabaka yagula era ebintu yabiina ne yabisuula mbu Kabaka mbu copies ye Kabaka zagamba zatabangako nazo ono yekiza agamba nti Kabaka yazimisplacinga so criminality eri mu kintu kino kati mbannaye bwe mugamba nti no tugende mu maaso n'oku implicatinga Kabaka ng'ate musajja wattu yeewandiikira ebintu bye ng'akubuulira Kabaka wano ya actinganga mu mwana omuto omwana omuto abeera innocent era normally omwana omuto bw'akuwako obujulizi oba owedde kati Kabaka yakolera mugundi mu spirit eyo ng'ey'omwana omuto omulambulukufu nze siina ntegerekeka siina kati naye mukola mumutomeze kubanga mwagala okulya ssente kubanga mwagala okukozesa ekitiibwa kye kuba mwagala okumukozesa obwakabaka nga obwakabaka nti tewali ajja bba tewala muko tewali agenda boogerako ffe wano tuboogerako munnaye bwe tugenda ku TV10 gano mazima munnaye ffe tuboogerako bwe tugenda ku Uganda ey'enkya munnaye ffe tuboogerako ku Uganda ey'enkya program bagita Buganda ey'enkya
ku TV10 bagiyita gano mazima sorry Namulondo eyuga wano tulina programs kati eno siyinza giyita emukuzo naye eri ku Kabaka the Tenant Landlord ne tulina Mengo Leaks ne Emengo mu Buziba. So ensonga zino tuzogerako ebyo byali byaluli mu gy'ekyenda bye mwali mukola ebintu ne bagamba Kabaka nedda takola ki Namulondo ayuga Namulondo eyukola ki eyuga. So zensonga ezo zenjagadde obategeeza nga njagala okinnyonnyola nokikkaatiriza nti ffe tulina buzibu na Kabaka ku nsonga zino olw'ensonga tabangayo n'alikayanira nti yakoze eki. Mulangira gundi mukulu Tamale gye tulaga eyo mu maaso ne ploti twetandise okuyuuga mwina kugamba nti abantu bakisosonkola abo bantu bange mikwano gyange ne ploti twetandise okuyuuga. Ekikulu nze namanya dda nti yakuyuuga naye saayagala gusule wa muliraano tegugobango omuggo we gubanga guli wa muliraano engo nekulumba gwe weerwanako n'omuggo gw'olina mu njuyo olwekyo gwe wa muliraano saayagala guno nayo naye nga waliyo amanyi gyeguli naye nali manyi nti gyeguli nagulabye nadde n'abakulu awo eggulo aba famire ya Kisosonkole ng'engeri gibuugiramu ndaba basongasonga nnyo ku gundi ku ploti tweyo saayagala kujjayo omuggo gwa muliraano naye nga gwo amazima gali nti bulijjo mbadde mmanyi nti muliraano omuggo agulina ng'agulina gyagujjayo awo simanyi kuba yengo tennamulumba anti oli mujjwa waabwe kati anti yengo weneemulumba nga naye yeerwanako naye ng'amazima ge nnina nga tunagenda mu mazima njagala nnyo abantu bano be nakugambye tugenda kubaawa n'eddakiika 5 temweraliikirira nnyo ensisi bano abantu gundi tebawa bulungi mannya gaabwe matuufu. 2 of my sons were meant to take after their father in the law bwagambye practice in the law practice but the young one refused to enroll in law school. He told us that there is no way he was going to defend a criminal with a clear conscience. Ono ndo bye bitawandiikiddwa kitegedde kyategeeza na bwe yaŋŋamba nti bwe mala omubuulira akawaayiro akagamba nti tusale magezi ki obutagenda mu kkooti kuba abantu bano balabika baagala nnyo tugende mu kkooti tulweyo tusiraanire eyo balina obusobozi obubeera mu kkooti naye obusobozi obubeera mu mawulire bamanyi kye bubaleetera anti kakati obusobozi bo baagala busobozi bwa kkooti Adijani gundi taliiwo tumumala emyaka egiwera nga muli eyo kati ye kye muwala wange kyeyagambira nti kagenda asomesa amateeka kuba Adijanimenti ezo komawo oluli ng'ate alaba waliwo abanyigirizibwa kyekyamugambye Ronald Muwenda Mutebi is an accomplice of the looting and the criminality employed by his gangs in Mengo. Already been nti Kabaka first tumulaba for now simulaba mu bine in this particular gun. Thanks, we need him to help come back after everything is done. Probably when he has his land and we properly exert the pressure on those messing up everything. Let him not win and go silent. Stanley, thanks for fighting for the voiceless. People have always been taken advantage of, yes, you are right, by the so-called abebitiibwa. This must stop. Baswaziza nnyo Obwakabaka nga tebeefuula abeerufu kyokka ng'ate bye bakola tebiraga bwerufu. Nakandi, weebale nnyo Nakandi,
goweereza obubaka obwo. Kabaka Ronnie isn't above the law. Naye mulya mmere akola ensobi. You are right. Justice must be served. If it means to face the law, yes, it's high time. Abantu bakoowu bagala kimala. Ebyo bye tuwoza Kabaka tasobya bye bituzze emabega. Oyo Tanant Sebutinde. Kabaka was misled. He is a very understanding gentleman. This issue will be settled. Nape engeri gye tutegeeramu ebintu ebyo nti ye ng'omuntu. So, thanks Mr. Ndaula and the team investigator. Bannange, I'm proud of you because you don't sugarcoat. You call a spade a spade. Sara Kauma toyanza nnyo byebyo bye tulina okukola. Investigator kabitukizuula nti twogerako mazima tukikubawo nga bwe kikola ki bwe kiri so long as it is the truth. Era nze sigirwa nanko lutali lumu mazima. Nze bw'okola ekintu nga mpulira oli mukwano gwange. Nina mikwano gyange abamu abamanyiddwa public. Bw'akola ekintu, I would rather keep quiet than defending him bw'aba ali mu nsobi. Waliwo ne yabuuziza nti ddala mwami mpanga ekintu kina akimanyi. Amazima gali nti akimanyi. Era abadde nga akimanyi emyaka gyonna 3 egiyise. Thank you so much, the investigator. You are doing a great job. Naye you don't have to sideline the Kabaka out of the problems. Mutsina mujja mundozi yabadategeza. He knows each and everything. Naye kenyini ebisigadde bizito sijabyoge. It's time to own up. A swap will work out in this case on Frederick Mutyaba agamba swap naye wakyogerako wano nti basobola okuwamu ettaka eddala tokirina mbuzibu. Ye baluwa esookera ddala gye nabawandiikira mu 2020. Thanks for the show and we do appreciate and all the programs. Mzee is slow but sure. Mbuli slow but sure. Therefore, with all evidences he has, one day his fight for justice will realize its achievements. Webale nnyo Sambia Katonda. How are you going to force the commissioner to recall the title? I'm here listening to Maddox. Okay. Maximum Girabye Bale Mugera is one of the and the wife Bale Mugera. Seboli wakitibwa atono nakyogera mulangira ayina kyamuyise naye kumpewo. Thanks for the show Basebo. Naye kati bano abasajja tebakyaswala wabula baswaza buswaza. How can Sabataka abeera ne special title? Bano abasajja bannange bakambwe baaba ono ye Innocent Martins agamba thank you ndugu nono mulala. You don't need the permission of anyone to go to court. You have enough evidence. Nako kanotinge twali tugamba mu episode ewedde tugamba anayirwa kitogena mu court nga nange mpulira abasajja bano manyi sometimes tugamba mbwe court tekola naye anyway kanotinge ogenda mu muddam first on investigator as usual. Jenny Sebutinde, thank you so much. Almost buli kaseera obeera namba emu oba bbiri. Thank you so much. Tukwagala nnyo. N'abalala nina mweje sigenda kusoma zonna zimalayo. Onagambye we are in trouble, but this is just one case. He has grabbed more land. Onategeeza Kabaka. Baveeyo boogere. It sounds a bit funny when a grown-up man says null and void. The land needs to be given to the owner. Tamale Balaba, let Tamale Balaba be given his ownership. Can one open cases on all these people that have signed fake documents? Ekyonakyojja kiddamu ndozo biwandiisa awo. Omuze guno munene nnyo. Waliwo omukyala eyatugamba ku UNN okwo nti abasajja aba Emmengo batwala ettaka lye
nga beekwese mu beene olumu ne yeesonseka mu lubiri nga beene ayingira n'amubuuza ko ye nti ate siri Kabaka n'amuddamu nti ate siri bubi nnyo bwentyo. Mulangira Kimbogo oyo abimanyi. By the way, twabadde twogera ku bannaffe be tulina partnerships nabo UNN Umbrella News Network UNN ya muganda waffe Kimbugwe naye tuli naye nsonyiwa ssebo olumu njira ne sijoogerako naye okono kwe nasookera n'okulabikira ku TV za YouTube UNN. Commissioner wa Baganda Land Board oba was Uganda Republic Land Board Samula sikutegedde. The investigator, please research more about what this man is giving you. I know about this issue and these people, but he has given different pictures. This man, oyo no bamuyita ha. Bantu abengeri eno bakusobera tateekako is called a user. User tateye walinnya ku gundi kati gundi ne mulaba nga user ndoza zezo zibayita fake accounts. So bana messages nyingi tusiima nnyo mwenna abatudiza feedback nga bwe nabagana tujetaaga. Proceed to subscribe, share, like and give us that feedback. Mukama wange nsanyusa nnyo kulabako kulika byoyiseemu webale kunyirira webale kusiima kuti ensanyudde eyo fananiddemu gaayo omu gundi owa Afrigo waliwo nyambalira bwatu. So kati tuli kuki damu ebibuuzo ebyo then otuwe ekipya kyennyini kye tuliko kati waliwo crime gye bagezaako okulaba nga ba committinga gye twagala tubagambye wano ntino nti mulimba. Kakati ekibuuzo ekisoose, how would I force the commissioner to recall the title? Nze commissioner mugamba bwenti ye nga commissioner yawandiikibwa ebbaluwa nga bamusaba okukola special title. Ensonga gye bawa nti empapula ze baagula mu banka zababulako. Amazima gali nti oyo gundi akyogera oli Kiza Bayirifu. Amazima gali nti ebintu bye baagula mu banka tebibulanga. Babirina ne be babigulayo, assuming babigulayo kubanga ekyapa kye baawa mu banka ekiriko nayo bank caveat kikino nkirina number plot 2 nayo bank caveat written on with a pen nayo banka ne caveat nga mu mwaka ogwo ogwa 1990. Alright? Kati olwokuba bagula e property emu mu banka ne balyoka bakwata white page ya property eyo gye baateeka mu banka ne bakopako information. Sarah Kurata n'akola white page eteri mu banka. Okay? Kuba white page yali mu banka. Sarah Kurata abikola mwaka ki? Mu 2016. Ne Sarah Kurata tabanga yamu ku bantu abatandika ebintu bino kuba Kabaka mugundi ye. Omuntu abitandika Kabaka mu affidavit agamba n'okugamba nti is a sitting tenant. Okitegeera. Omuntu abitandika n'agamba mu gundi mu affidavit eyo nti he encroached nti bwe baali basiba olubiri bwe baali basiba ettaka lyange erya plot 156 they encroached on plot 1 and 2. Okitegeera yabiwandiika mu 216 nga ye alaga nti mu kusiba ekisakati kati bondoza bebagambira nti ekisakati nga bwe bakisiba ekirimu kyonna kijja kijje tukitwala. Exactly. Naye I think Sarah Kurata singa yasooka n'alaba gundi Kabaka nga tannaba kuwandiika bino ndowooza yali bimuganye n'obbiwandiika. Exactly. But now so yasizira n'ayagala akyuse. Now that babiwandiika mu 2016 n'olyokowa instrument number empya
ku white page eri mu office yo so si white page eri mu banka n'olwekyo white page eri mu banka ng'ate eri ne mu office bakopa ku page 2 ne bateeka ku page 1 whereby nti bafuuka abalongo although originally baali balongo mu 1964 nga byapa bikolebwa okuva ku folio byafuluma olunaku lumu ekya plot 1 ne plot 2 kati byawukana mu 1970 mugumu 7 ekibireetera okwawukana byonna omuyindi yabisaako liizi biriko liizi y'omuyindi byombi bibiri 1 ne 2 kakati ono daddi wagulako emu kiri 2 brother wa Kisosonkole Tefero si mutabani we twakola ensobi ne tumita mutabani we naye oyo Tefero Kisosonkole brother we n'akyusa ekyapa ekya 2 n'akiza manyage kati olw'okuba information yonna nti ye yakyusa ekya 2 era Sarah Kurata akola transfer eya 1 ng'era Tefero yagisayininga atagendangako ku kyapa atagendangako ku plot 1 atagendangako ku plot 1 ku kyapa taliiko ate yagitransferinga ogiza mu rikote Sarah Kurata. That is Sarah Kurata's work. Ng'olwo bakopedde ddala document eri ku 2 bagituuza ku ki ku 1 so Sarah Kurata bali mmere shoba amazima awo wegaviirayo twaligitegedde tutagiwa abaana bano ab'omulembe guno kubanga nabadde ntundu ya documents ku ttaka lya gundi eri ku Northern ku Express Highway ebitoogo byonna birimu ebyapa ekitoogo kirimu ekyapa era that was Sarah Kurata's work kati the question was commissioner n'asobola atya twabisoma ng'agamba mbu whereas information was entered in the data bank for Chadondo block 232 plot 1 indicating the registered proprietors to be Recorded Limited of PO Box that one Kampala and indicating that there was no encumbrances and whereas this information was captured from a dilapidated sheet. This dilapidated sheet showed a mortgage by Naira Bank Limited and its address was showing as PO Box blah blah Kampala. The part of the instrument number and date was obliterated. And whereas the information has now been retrieved and reconstructed to indicate a mortgage to Naira Bank Limited of PO Box 2834 Kampala registered under instrument class 153458 of 7th July 1992 at 2:35 p.m. I therefore order that the earlier information be withdrawn from the system and the fully reconstructed registry copy be entered. This fully reconstructed registry copy shows the instrument number of the mortgage and the full address of the mortgagee as PO Box 2834 Kampala. Oye Sarah information Kurata basangwa oli yangamba naye alabike obusoga yafumbirwa obufumbirwa oba simanyi nalinya bakurata bali abasangwa bali yali abasoga ayinza okuba boli yanja wano engineer yajja wano musoga nagamba kwegalidde noonyereza ku buvu bwa Kurata ayinza kuba musoga mbwe abasoga tebakola ebyo kakati information ya reconstructing okay if you are the one to be told to reconstruct this rehabilitated page which is here, what would you construct?
vis-a-vis this. Tewali because gondi yabagamba nti dilapidate litwagibalaga mu episodes ziri sijja bakola nnyo kyejo kubanga tuddayo buli kaseera twagibalaga naye nga esomeka ntegereka esomeka kye bajjako kyokka wali we bayiwa akantu akalaga plot ndowooza and it was deliberate and you can see it was deliberately done. So in so doing the commissioner mugambe ekintu kimu era nakimugamba nti the file eri masogo oli agambye tenant, all right? How can a tenant ask for a special title okujjako nga ku mulembe omutebi kwe kigenda okutandikira nti aba omupangisa asobola okuwandiikira commissioner n'amugamba nti mpangisiza wano emyaka 25 n'olwekyo nfuuse nannyini mpa special title kubanga noonyeza benyina okupangisa benyina okusasula sente okupangisa sibalaba naye nga ate amanya abalaba n'olwensonga eyo mpa special title kati naawe n'okwata special title n'ogiwaayo era bwe mubuuza ekibuuzo ekyo antunuulira bw'ati n'alabira ddala nga ekigenda commissioner naye antunuulira ne mugamba oyinza otya okuwa omupangisa special title nawe olina property zopangisa mupangisa bameka bopangisa abasabye special title ne bagibawa information eri ku file yine ekuli maaso oli awandiise ekyapa kyambulako nze I have proof nti ekyapa ekyo tekibulanga tebaagala bwagazi kujjayo bye balina naye kati gorede obudde bagambye nti ekyapa okirina mu original form yakyo era nenkibalaga bagende bakuwaabire nti wakibba ekyapa. That's what I told them. You guys be serious. Ogamba oli ati misplacing ate onagamba akirina exactly kati kumwombya ni mujambo nenkipresenting byonna doing all that byonna bimaze okuggwayo ngenda neyongerayo waliwo ekibuuzo kyesinaddamu ekyokubiri mbadde nze mukya commissioner kyokka how to force the commissioner how to go to court ebintu byogenda mu court bino amazima gali nti sibitya naye ekituufu kiri nti bo kyebaagala kuba kibakolera bagamba nti bwe ngenda mu kooti nayogerako dda nabo mu ngeri yange naga witunagenda mu kooti nga tujja kugamba time bad nemugamba time bad over what kati nze wagamba time bad nemanya nti ajja kukozesa time bad leero tubeereyo naluli tuddeyo naluli tuddeyo tubeerawo nga bwe bakolanga taata buli yagendangayo ne baako kye bakyusa sajja tunatambula mu busungu nadda ekanyanya olulala n'omunona nadda n'agendayo ne bakyusaamu akalala so ye time bad eyo gye bogerako bwe baba balina endala basobola so ekikutiisa okugenda mu kooti lwakuba nabo kye baagala babayinge time but buying time nga let me tell you Mr. Tamale buli muntu buli kumakya omuntu bwokeera ye lwakinja okupita mu ngero wekyokulabirako bwe nali ntandika okuwandika ku General Kayihura ne Kazambi yali mu poliisi okitegeera abantu tebakkiriza first of all tebakkiriza mbwala okuba yali mukwano gwange ne batandika okunoonya nga bagamba waliwo ebintu ebiri personal ebirabika nga byatukoze ekyo byabanyiiziza nze ne mbagamba neddaba nayo omukwano gwange naye yagaana okuwuliriza poliisi mbundu agikozesa bino bagikoleramu bino batta abantu bakola biki okitegeera naye nga abantu abasinga balowooza nti Stanley agudde eddalu but because twagenda nga tukyogerako kyavamu ne president n'agamba ekijja kijje naye gundi longoosa poliisi byo ejjudde kawukuumi kati abantu ne balyoka baddayo mu stories zembadde mpandiika okulaba kawukuumi ki president gwakola ki gwayogerako ntegeerekeka ku nkomerero Kayihura we yagendera okugoberwa nga buli muntu amusenza luti ntegeerekeka
Sudiru Lupaleria Segera yalinga bwayogera n'ensi amawulire gayuguma ntegerekeka okutuusa lwe yagwa ku nze ate naye era yali mukwano gwange abantu no kye bantiira bagamba simanyi siba na mikwano mbamba bega no nze mukwano gwange nkubuulira kuba ne gundi namugamba Sudiru namugamba ekintu kyemukola si kituufu tosobola kugula property ya muno otegeera ennaku 7 before the due date ate ng'owaddeyo n'enguzi yakakadde ka $1 ba making sure nti baguza gwe ne mugamba ekyo sigenda kikkiriza kati ye n'alagira bulagizi oyo mutabani we yankubira ngamba chairman agambye tajagala story yo ne mugamba mwatandika dde okulagira ewange ne mugamba ejja kulaninga kati awo yatabukira naye nekitegeeza okukolaga nti okuva lwe twatandika okugugulana ne Sudiru ne tumulaga abantu ne tumulaga ng'ali ku mpingo emyaka 3 egiyise otegeera lwe bamanya nti amawulire gasobola okugamba ku Sudiru tusobola okumuga is not immune red paper nga tebanabakwata basiba baali balooza ndoza abantu gabalooza n'okubeera ya Museveni ntegereka so kabyokkiriza presidents ezimu okubeerawo presidents ojja ku oyina ekintu ky'ocreatinga kati olaba abantu abagamba yero lwaki Kabaka lwaki tagambwako things like that so ojja kwagala okulwa mu kooti fine gy'onaakoma okulwa mu kooti n'abantu okuba bagamba omuntu gyakoma okwambuka bankima gyekoma okwambuka gyekoma okulinnya omuti gyekoma okulinnya omuti n'okulaga obwereere bwayo so mu kooti muyinza okwagala okulwayo gyokoma okulwayo naawe gyokoma okulabisa Kabaka tugende mu maaso ki ekipya ekiriwo kati ekipya ekiriwo nga ngenda mu maaso kiki ekikolebwa kyemba nkola ne ngamba lemmi kanteekeko caveat ku ttaka lino lwaki olw'okubanga activities ezigenda mu maaso nasanga ebbaluwa zino nga ono asaveyinga ettaka eryo ng'ekigendererwa kusobola gata ttaka lyonna amalgamation mu luzungu yene ebbaluwa yeyo ebbaluwa John Karuhanga koziyani mu surveyor is a surveyor yene ebbaluwa biba mu Buganda Land Board ewandikira the acting land commissioner land registration Ministry of Lands Housing and Urban Development PO Box 7096 Kampala, Uganda. Attention to Mr. John Karuhanga. Dear sir, boundary opening of Chadondo Block 232, plots 1 and 2. Introduction. Reference is made to a request by the Attorney General of Uganda to furnish you with a site location survey and survey report for the aforementioned plots situated at Kireka, Banda. The purpose of the survey was to enable the process of integration of both plots 1 and 2 into the land information system at the Ministry of Lands, Housing and Urban Development. The available information on it having proven insufficient. The field work for the exercise was successfully executed on February 25th, 2022 and accomplished on March 3rd, 2022. The findings of the exercise are hereby laid in this report. Kuliko site location, ezo details z'ettaka, data and control, nabiragala tubisome. Methodology, ne bannyonnyola byonna. Observations. Only 3 markstones out of the 6 observed to comprise the subject plots 1 and 2 were found to be correctly positioned in relation to the geometry of the 2 plots as provided by the cadastral print.
These were CM3, CM4, and CM5. CM what is that? According to the attached drawings. The positions of the two plots premised on the confirmed markstones proved that the plot boundaries were in harmony with the neighboring plots. The plot size of plot 1 derived from the plot geometry computed to 0.3831 hectares or 2.05 acres, while the size of plot 2 derived from its geometry computed to 1.029 hectares or 2.54 acres. The abstract of coordinates as well as the area computations of the two plots are here too attached. Nasako mukono field surveyor Ewamala James Kizito Bashir Juma registered surveyor. Kizito Bashir Juma bulenda berinnya lino. So kati mbagala kati their intention is to amalgamate. Babuzo obujulizi furthermore. Okay? Kakati nange nengamba I should caveat. I went ahead, prepared the caveat document. Echen bakyaganya ogireceiving. No ye document omukulu kuliko n'akafaananyi. So oba osala caveat n'oteeka akafaananyi. Yes, osasula emisolo saka akafaananyi n'osikola byonna. Caveat to the Registrar of Titles, Works Ministry Zonal Office. Take notes that Tamale Habat Balaba, Nini number wetyo, care of PO Box Wevityo, Kampala claims an interest as a beneficiary of the estate of the late Tamale Abraham Balaba, the initial owner and in possession of the original duplicate title of land comprised in Chadondo, Block 232, Plot 1, land at Kireka and Banda, and forbids the registration of any person as transferee or proprietor of the described land or any instrument affecting the estate or interest until after notice of such registration is given to me at the address hereafter mentioned, or unless the instrument is expressed to be subject to my claim, or unless I consent in writing thereto. I appoint E. Elijah and company advocates plot 125 Tinda, Mtesa 2 Road, opposite Cardenia Courts, 3rd floor, penthouse, PO Box that one, Kampala, as the place at which notes and proceedings relating to this caveat may be served. Dated this 13th day of December 2023 and signed by Tamale Habat Balaba, Caveator, Nodsako Mukono, in presence of Elijah, advocate, Naina Sako Mukono, Checha Abao. Bakyaganya ogireceiving. Ngawe mwalabi ya Kabaka nene egenderako affidavit nayo ngenda gisoma word by word. I, Tamale Balaba, of care of PO Box, of care of, Elijah and company advocates, plot that one. Do solemnly swear and state as follows. 1, that I'm another male Ugandan of sound mind. A copy of my national identity card is attached here too. 2, that I'm a beneficiary of the estate of the late Tamale Abraham Balaba, father in brackets, who was the initial owner and holder of the duplicate certificate of title for
Block 232, Plot 1, having purchased the mile interest from the late Sosonkole Kupriano Bisase. 3. That the late Tamale Abraham Balaba acquired the mile interest for Block 232, Plot 1 by purchase in the 1970s from the late Sosonkole Kupriano Bisase, and was by the time of his passing still in possession of the original mile title issued in 1967. A copy of the said land title is attached here too, marked D. 4. That Ronald Muwenda Mutebi too haphazardly managed to process a special title for Block 232, Plot 1 in March 2022. A copy of the impugned special title is attached here too, marked E. 5. That the illegally obtained special title of Ronald Muwenda Mutebi II is the subject of a complaint filed on my behalf, currently pending before the Commissioner on Land Registration seeking its cancellation, which has been served on all the stakeholders. A copy of the said cancellation request is attached here too, marked F. That the said cancellation request has been reinforced by the Minister of State for Land and pending action by the Commissioner on Land Registration. A copy of the correspondence from the Minister of Lands is attached here too, marked G. 7. That there is a risk of Ronald Muwenda Mutebi II amalgamating, subdividing, mortgaging, or dealing with the subject property to defeat the proceedings currently pending before the Commissioner. 8. That it is necessary to protect the estate property from further transfer or possible sale, mortgaging, amalgamation, and subdivision as proceedings before the Commissioner Land Registration for the cancellation of the special title are being disposed of. 9. That I swear this affidavit to protect my interest, the other beneficiaries, claim and the estate interest in the land comprised in Chadondo Block 232, Plot 1, land at Kireka and Banda. 10. That all what is stated herein is true and correct to the best of my knowledge in support of my caveat. Sworn at Kampala this 13th day of December 2023 by the said Tamale Herbert Balaba, affiant caveat. Ndisomye word by word kuba nkulu nyote ate tugisomanga ko wano nasaako zino annex ezo nanga bazikoze eki bwazogedde. Kiki wano waliwo kinyonyi mabega ekyo ebyo ebibiri ebyo kino nakino bino byapa kyo kiraga intention. The last one now how he wants to amalgamate. Kati eno eriyo gundi bagiyita batya satellite whatever satellite abatuuliza eno by area view or something bagiyita satellite view kati gibalagala ogatta olaba buno obuntu obusatu omumyufu omukyala agenda bututerekaawo then that is the survey mu byonna ebeefaanana bweti bwe anaamala ogigatta. So eno ye plot 2 plot 1 really. Plot 1 yes. Plot 1 yino plot 2 yino eno ndoze 150. Kati ye Kabaka agamba nti awawewe wano mu kuwandika kwe kuliko nagambye okulambulo 156 wewe wano kati bwe bali genda okukola ekikomera ne bazingira muzi atejjukira ekikomera zimwe
yagamba muzeeyi n'agamba nze bandagira okusiba ekikomera ku ttaka eryaliko barracks so kati ye n'agenda era Kabaka akyogerako mu buwandiike n'agamba nti they encroached on plot 1 and 2. So kakati awo tutuuse ogundi caveat batuuseewo. Caveat bakyagaanye ogireceiving. Yesterday I tried nekinema, but I think I will go back tomorrow. Bade okuddayo leero kuba njagala genda wa abatuuliza program eno tugirikozinze leero nga 9. So bwagamba yesterday ategeeza nga 8. Kati nsuubira okugenda enkya njagala kulaba PS ansayiningireko oba nteereko footnet nsobole okugenda ewa Kiso bagireceiving bagiteekeko. Kati PS alina obalagira okuteekako caveat nti bo bali bagamba kyentya waliwo ya caveatinga plot 2 mu April 2023 kakati caveat ye ne bagireceiving era nagirabako stamp nga kweri ya received ne batagiteekako kyokka in August 2023 ekyapa ne kikyuka ne kidda mu mannya ga Ronald Muwenda Mutebi. Waliwo yakola atyo ku plot 2 ku bano ba director ba director ba Ricote the Ricote directors one of there were 3 one nabanga taliwo oba yabadde bweru oba yabadde ludda waawo whatever it is najja n'ateekako ku caveat kuliko nti mbadde siriiwo bwe nakomyewo n'ensanga nga ba fellow directors balina ensobi gye baakola warikote n'olwekyo am caveating for no further changes. Kakati that was in April 2023. The information gye nafunye gye nina ku file nga caveat eyo baji receiving naye tebagiteeka ku ne bagiignoring white page bagiignoringa. Kakati bwanika asaba okukola changes in 2023 bwanika wuyo olaba kati ekyapa kikyuka ekya plot 2 which date 30th January 2023. ate nga kwali kuliko caveat ereeteko okubaako okustopinga obutava mu Ricote kugenda walala. Francis Kizitoyan, son of Francis Kizitoyan. Yes, that's a transfer form. It is a transfer form changing from Era John Baptist Kiza yabiko. John Baptist Kiza. Era abikolera kwa Affidavit yemu eri gye twasoma. Kyobola nti abantu bakitera okugamba mbu President Museveni abba obululu akola ki naye nkubulayirira bano abantu ab'engeri eno tebasobola kukkiriza President Museveni kuvaako oba ntegereke kibayamba tebasobola kuba bano bajja kusiba mmwe bagaayi gwe simanyani yani Francis gundi John Baptist bano babbaale saawa zino oli muko wa mbuga tewali akuganye naye bajja bakwata mmwe gavumenti enaddako ejja basiba muteringi bwenaaba ya oli gwe nayogerako dictator ayagala ensi ye genda mu maaso. Kaakati bwe mala okulaba kino ne ngamba how best can I do. The best is to caveat okustopinga activity
not until either commissioner recalling the title, and that's the only option the commissioner has. Minister yawandika n'asirika busirisi. Yeah, tananziramu nabali tanabayita is supposed to call both parties atuyite tutuule buli muntu anyonyole kuba kati we tuli oyagala ku stoppinga activities oyagala kuteeka ku caveat bakyagaanye olozani aganye ateeka okuba commissioner yalagira kati mwamamanyiko ebintu by'amataka bw'aba aganye tosobola kufuna court order anti kati bw'agaana mba ngenda wa supervisor we that's the immediate wenzijja wano ne batansavinga bulungi okyakkiririza nnyo mu system okukola which is okay Yeah. much as you need that backup ya system oyise mu protocol Yeah. isn't there any other way of nyumirwa nnyo omuntu obutalo nenzijja omukozi wano n'agamba namuyisizaamu amaaso nyumirwa nnyo ne mugamba jangu nsavinge woosavinze si wayonjo kati bwe nkuba enduulu kiba tekinyamba obanga oli aŋŋamba nti maze emyaka 25 teri aŋŋambako obadde tusuubira kujja tukasuka amayinja ku bbaati ku mundu ezikwetoolodde obadde tusuubira kukola tutya njogera ne gw'otambula naye njogera ne Peter Mpanga kakati n'oŋŋamba emyaka 25 nsuubira kujja kasuka amayinja over the roof kutega motoka nnyimirirwe nsuubira kukola ki nkoze ekiri decent waliwo ono yagambye mu comments mbu yamukola ki yateega Kabaka n'amugamba waayi baŋŋamba wabba ettaka lyange Kabaka n'amugamba osinatuukawo kayo ye yafuna omukisa n'amuteega naye kati nze ate siyagala kuyita mu layini eyo n'olwekyo njagala nnyo to exhaust the right path kati the right path ndi wa commissioner nemeseza the best to do is to go to the minister nkikoze the minister has written kakati who is the supervisor of the commissioner the PS is the PS kati njagala genda wa PS mugambe munange nebyo no bikola naye bano abantu bakola ebintu bya nga balinga abagamba abaliddawo bali bitereeza naye kati ate wakati ogende mugenda wa PS they are amalgamating the land anti kakati nze wonna we n'abasangira nga PS mugamba tisakugamba date zange zizino n'amalgamation ya date bweti gusinzaanye it is you the PS to order to redo the amalgamation it is the PS it is the commissioner nemugamba look kino ekintu ng'oteekwa okikola nyumirwa nnyo you know abatusooka baatuyigiriza bw'ojja okusaba ekifo tokisaba ku gateman ku ssomero ojja n'olaba n'ojjuza foomu togiyisanga ku geeti ogende wa secretary muzeze kusaba kifo nti foomu yiino gijjuze bw'ogizzaayo era etteeka ligamba giddize gwe wagijjako n'agitambuza yesebo tetusobola kusukkawo awo bannaffe oyo abadde mukadde wange Tamale Herbert nga kyetuze nakyo ekipya leero ge mawulire agalaga nti baagala era bakyali mu kugezaako okulaba nti mu mbeera yonna ekijja kijje Kabaka alina okubba ettaka lino Kabaka ettaka oliko bwe bakulemezaako mu mbeera eno lijja kuba lya bubbi okitegeera for us we allege nti oli mu kwagala kubba ttaka so bagezaako okuli gametinga nti bwe banaligatta awamu ndowooza kiyinza okubeerera ekizibu abakola ki naye nga bwe nkugambye nti ate n'abaagundi oyo ndowooza gw'obadde ogambako nze baŋŋambye wano aba plot 2 n'oyo Lichote agamba obwannannyini yesu ali ku ttaka naye ayinza okuba naye teyasasula ku maliro something like that so ne plot 2 yennyini nayo etandise okukola ki etandise okuyuuga ntegerekeka so bye tubadde tubaleeteddeko ne caveat eno gye bakyagaanye omukulu addayo wa PS era bw'anaagenda wa PS kyanaaba ajjeeyo era tujja kukola ki tujja genda mu maaso n'okuba updatinga
kino tukikola bwe bibanga mukama yagadde omukulu ajja kufuna justice bw'anaaba tayagadde beera nabyo buli kyowulidde wano gwabedde wano nogibeerako program buli kyowulidde kiina engeri gyekyerikodingamu muki nti bwe kirijja mu maaso eyo kati mwe abakyali abato petuyinza okubaga nogenda twagenda omukulembeze simanyi ono walanviirako naye oli gwe twogerako omukulembeze ayagala ensi ate dictator bw'anajja baga amutereeze buli ekyasoba ekitegeera kuba tulina reports commissions of inquiry ezikolebwa gavumenti ezisinga ne batuulira zi report ntegeerekeka so waliwo ajja okujja abagambe buli ekyasoba kitereezebwe kati bino bintu bijja kuba already biri ku record oli ajja kgenda alaba omugenzi ndabula ng'abyogerako biseera ebyo bwe ndiba ndi mugenzi abapangisa gavana baali tebamanyi omusajja afuga ekongo eyawangudde ekongo abantu babiri abasinga abakola ennyo okumuleeta mu buyinza obwo yabagambye gundi ekimala okitegeera ekimala nekinzijukiza ne pike yagamba jjajja mwami n'amugamba ekimala kikola ffe tuli nsi ndala okitegeera none yabagambye so waliwo omuntu ajja okujja agambe yes buli kimu kikoleddwa naye ekimala kikola kimala we tugenda okukomera ddala awo wennyini mukama abeere nammwe sebo sanyusa nnyo okuddamu okulaba nate